D'accord. C'est un problème de technique. D'accord, on verra ça. On verra ça. D'accord. On verra ça. C'est plus installé. Siądzie tam. Dobrze. Ale się oddaje, że pani jest małżonkiem, wiedza, doktoranie, korzysta, jest taka ładna pogoda. So guest speakers, please take a seat around the table. Because we're already Sorry, albo autobusem. Mogę pani jutro powiedzieć, czy to jest... This is the opportunity for you to check. You can hear me? A mamy umowę na jutro, jest na pierwszą Ale piękne. Ale Londyn warto zobaczyć, naprawdę warto. Przedstawiła pani. Ja pani szczególnie pamiętam, żeśmy się widziały kiedyś, to pamiętam. the first speaker. So I will give you the floor more or less right away. I ostatnio zawsze młoda. Niestety ona zawsze była młoda, ale ostatnio troszkę to się zmienia na gorsze. Muszę czasem tam Conference of the day. This is our fourth MOOC conference, our final MOOC conference about business, and we will be looking at how companies can create jobs. An interesting question in this the current economic climate.
Now we'll give the floor to our first speaker in a minute. This Polish speaker, Kasia. We'll look at the human capital, the quality aspect of jobs, not just the job creation, but what type of jobs are being created, I believe, in Poland. Then we'll go on to our Romanian speaker, who's kindly took the time to come here and give us a speech in Romanian, so thank you very much. And to finish the first part of the morning, we'll have an Italian speech from Serena. Again, looking at something which sounds a little bit, perhaps, maybe I'm mistaken, perhaps a little bit technical. We're going to talk about quantitative easing, a buzzword in this current climate. And you will be representing or impersonating a business consultant, I believe. So, welcome everyone. Thank you for being here after a long Easter break. I hope your brain are now awake and ready to start. And I'll give the floor to Kasia, please. Dziękuję bardzo. Jak pani Natalie już wspomniała, tematem mojej dzisiejszej przemowy będzie przede wszystkim jakość miejsc pracy, bo nie chodzi przecież tylko o to, żeby ciągle nowe miejsca pracy tworzyć. Chodzi też również o ich jakość i o dobre samopoczucie pracowników. Okay, so there seem to be problems with the Italian booth. It's not receiving the interpretation. So what is it like from the Polish booth? No, let's have a look. Okay, so we should have English on the English channel. Słyszę. So could the Polish booth go out on the English channel? Pani Michalino, Wiola do Pani mówi. Pani ją słyszy? Słyszałam po polsku, ale nie Teraz po angielsku. Viola was interpreting. When there was interpretation in Polish, she would recommend the number one Polish channel. But then when Kasia started in English, in Polish, and Viola was doing it to English, she swapped. Yes. And that seems to be a problem. That just not comes out on this Could system. you have a look, Eva? Out on the English channel. So sorry everyone. For us out there, we're trying to solve the technical problem. Yes. Yes, we're okay. We can hear you on the English channel now. I just heard that conversation. So that was on the English channel. Everybody all right? Okay. And you can you? Yes. Can you speak on the English channel, Polish booth, to see if your colleagues, the Italian booth, can hear? What about Romanian? Are you all right? On the English channel I could hear nothing. Yes, we can. A na polski? We can hear you, Maybe yes? it's on Polish. It wasn't on English. We seem to be all right now. So we can work from your relay as well. This is what a long break does for you. All right, so sorry to have interrupted you. If you would like to resume your speech, please. Dziękuję bardzo. Więc jak już wspomniałam, tworzenie coraz więcej miejsc pracy i walka z bezrobociem są oczywiście niezmiernie ważne, ale musi to być również praca z przyszłością, czyli miejsce, które inwestuje w pracowników, ich rozwój zawodowy i jednocześnie docenia ich wysiłek i doświadczenie. W mojej przemowie chciałabym również nawiązać do sytuacji na rynku pracy w Polsce, bo zapewne Państwo nie do końca orientujecie się, jak to wygląda. Wspomnę również o prognozach na przyszłość i oczywiście powiem też o pozytywnych trendach, jak i wyzwaniach. Czyli jak wygląda obecna sytuacja na rynku pracy w Polsce? Wyniki badań firmy doradztwa personalnego Randstad, jak i ośrodka badawczego TNS
pracowników jest obecnie najwyższy od 6 lat. Żeby przytoczyć tutaj statystykę, w gronie tysiąca biorących udział w badaniu przedsiębiorców z całego kraju, aż 30% przewiduje zwiększenie liczby etatów w okresie najbliższych 6 miesięcy. Od początku transformacji na rynku polskim gospodarka jeszcze nigdy nie zatrudniała aż tylu osób, co obecnie. Można więc podsumować, że stanowi to ogromny sukces dla polskich przedsiębiorców i dla polskich firm. Również prognozy na najbliższe lata są obiecujące. W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce może powstać 430 000 nowych miejsc pracy. W perspektywie regionalnej wygląda to tak, że to zwiększenie będzie szczególnie widoczne w zachodniej części naszego kraju. A jeśli chodzi o konkretne branże, gdzie będziemy mogli obserwować ten wzrost, to najwięcej nowych ofert pracy można się spodziewać w sektorze handlowym, produkcyjnym oraz w budownictwie. Największy przyrost miejsc pracy jest planowany w przedsiębiorstwach dużych, czyli takich, które zatrudniają przynajmniej 250 osób. Jednakże nie należy myśleć, że rozwój dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw, ponieważ małe i średnie sklepy, a mówię tutaj specjalnie o sklepach, ponieważ branża handlowa bardzo szybko się rozwija w Polsce, mają się coraz lepiej. Powstają nowe miejsca pracy, a przy tym również wzrasta wynagrodzenie. I pojawiają się nie tylko sklepy wielkopowierzchniowe, jak i również te mniejsze, czyli jest to bardzo dobrym znakiem, jeśli chodzi o przedsiębiorczość w Polsce. Dlaczego są widoczne takie pozytywne trendy? Można to wytłumaczyć faktem, że systematycznie rośnie sprzedaż produktów konsumpcyjnych. I to nie tylko żywności, lecz również mebli, jak i artykułów AGD. Eksperci szacują, że dynamika sprzedaży w latach 2014 i 2015 wzrośnie do ponad 6%. Ta dobra koniunktura będzie dotyczyć szczególnie tych sklepów, które są elastyczne i w stanie dostosować się na zmieniające się ciągle potrzeby konsumentów. I tu chodzi właśnie szczególnie o te małe sklepy, których właściciele dobrze rozpoznają potrzeby lokalnego rynku. Więc podsumowując, po 25 latach polskiej transformacji, handel rzeczywiście stał się znaczącą częścią gospodarki i jest to istotniejsza część niż na przykład za czasu PRL-u, gdzie najważniejszy był przemysł, czyli wytwarzanie towaru, a obecnie wyzwaniem nie jest już wyprodukowanie samego towaru, lecz znalezienie na niego nabywcy. Z rosnącym popytem firm na pracowników wiążą się rosnące trudności w pozyskaniu odpowiednich kandydatów. Już w ubiegłym roku blisko 40% firm poszukujących pracowników miało problem z obsadzeniem wszystkich wakatów. I firmy bądź przyjmowały mniejszą grupę ludzi lub były zmuszone obniżyć swoje wymagania. Powracając do głównego zapytania i tematu naszej dzisiejszej konferencji. W jaki sposób firmy mogą przyczynić się do zatrudnienia na poziomie krajowym? Jak przyciągać najlepszych kandydatów i jednocześnie zachować dobrą koniunkturę, aby utrzymać się na rynku pomimo rosnącej konkurencji i jednocześnie oczywiście tworzenia dalszych miejsc pracy? Moim zdaniem jest to przede wszystkim, może być to osiągnięte
przez inwestycje w kapitał ludzki. Bo nie zapominajmy przecież, że firmy, handel, przemysł to przede wszystkim ludzie. Następne pytanie, które tutaj się nawiązuje, to w jakich firmach pracownicy czują się najlepiej? Czy w tych małych, czy w średnich, czy dużych? Czy można to jakoś określić, czy zbadać na podstawie statystyk? Instytut badawczy Great Place to Work przeprowadził właśnie takie badanie i wyłoniono 21 przedsiębiorstw, które tworzą najlepsze miejsca pracy na terenie Polski. Były 3 kategorie, poniżej 50 osób, czyli małe firmy. Firmy średnie były określane jako zatrudniające poniżej 500 osób i w kategorii firm dużych znajdowały się firmy zatrudniające powyżej 500 osób. Co jest tutaj ciekawe, że ten konkurs wygrały firmy z bardzo różnych branży, więc nie można dokładnie określić, w jakiej branży się najlepiej pracuje. Na przykład w kategorii małych firm była to firma Jotun, która należy do norweskiej grupy Jotun i to jest producent specjalistycznych farb do użytku w przemyśle morskim. Z kolei w kategorii firm średnich był to Ochnik, producent odzieży i galanterii skórzanej, a w kategorii firm dużych była to firma na pewno wszystkim znana Microsoft. Więc są to bardzo zróżnicowane branże i zajmujące się naprawdę bardzo inną dziedziną w zakresie handlu. O pozycji firmie na liście decydowała ocena 2 głównych aspektów. Po pierwsze, przeprowadzono ankietę pośród pracowników, aby określić wskaźnik zaufania w firmie, a ponadto przeprowadzono również audyt kultury organizacyjnej i praktyk HR. Jakie cechy wyłoniły się? Jakie cechy są najważniejsze dla pracowników, aby byli zadowoleni ze swojego miejsca pracy? Są to 3 cechy. Po pierwsze, liczy się wiarygodność, po drugie, szacunek wobec pracowników, a po trzecie, uczciwość. Laureaci konkursu zwracali uwagę, że najlepsze miejsca pracy to takie, gdzie można mieć poczucie dumy z tego, co się robi samemu, co robią koledzy i z tego, co robi firma. Czyli te wyróżnione firmy w sposób szczególny dbają o ludzi i o to, żeby było im po prostu dobrze tam gdzie pracują. Można więc powiedzieć, że zarządy tych firm nie myślą tylko o zwiększeniu zysku i otrzymaniu koniunktury, ale także o kategoriach tworzenia dobrego zespołu, czyli to jest to, co mam na myśli, jak przedtem wspomniałam o kapitale ludzkim. Konkurs ten został objęty patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i wiceminister pracy zauważył, że podczas gdy oczywiście udaje nam się zwiększyć zatrudnienie i ograniczyć bezrobocie, i należy jednak nie zapominać o tym, aby rozmawiać również o jakości pracy i dbać o to, żeby na poziomie przedsiębiorstw toczyły się dyskusje i dialog pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Czyli przeglądając te statystyki, można wyciągnąć wniosek, że w Polsce naprawdę pracuje się jak w raju, bo nie ma procesów o molestowanie, bardzo mało jest skarg na dyskryminację w miejscu pracy, a jeszcze mniej na mobbing oraz na dyskryminację w zatrudnieniu. Te niezmiernie pozytywne trendy są też ufundowane przez
statystyki i ankiety przeprowadzane na przykład przez organizację Eurofund, czyli Europejską Fundację na rzecz poprawy warunków życia i pracy, na temat przemocy w miejscach pracy. I Polska wypadła świetnie. Tylko około 9% Polaków przyznało, że miało do czynienia z przemocą w miejscu pracy, a średnia unijna wynosi aż 14%. Więc na papierze wygląda, że sytuacja przedstawia się niezmiernie pozytywnie. Jednakże jak przyjrzymy się z drugiej strony statystykom medycznym, to nagle wyłania się nieco inny obraz. Na przykład, jak wynika z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, w latach 1990 i 2010 wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wzrósł ponad dwukrotnie. Podobne badania zostały przeprowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny w roku 2010 i okazało się, że tak zwany zespół wypalenia zawodowego dotyczy co 20 pracownika biurowego o średniej wieku 37 lat, czyli można powiedzieć na szczycie możliwości zawodowych. Problem moim zdaniem w Polsce polega na tym, że takie zjawiska jak mobbing, czy molestowanie, czy nawet molestowanie seksualne jest postrzegane głównie z perspektywy indywidualnej. Czyli zwraca się przede wszystkim uwagę na osobę dopuszczającej się tego zachowania, czy jej ofiarę. Nie mówi się jednak lub nie spogląda się na działanie całej organizacji i nie ocenia się, w jaki sposób mogło w ogóle na terenie zakładu pracy do tego dojść. Również za mało uwagi zwraca się na sam przepływ informacji w zakładzie pracy czy firmie, na określenie ról zawodowych, żeby każdy dokładnie wiedział, jaki ma zakres zadań. Brakuje również często wsparcia, jak i, co jest niezmiernie ważne, zwalczanie stresu związanego z pracą. Jeśli właśnie te aspekty w organizacji szwankują, wzrasta jednocześnie prawdopodobieństwo występowania takich zjawisk jak molestowanie czy mobbing. W jaki sposób dochodzi do mobbingu, czy jak to się przejawia? Jest to tak jakby zamknięty krąg dla pracowników, czyli pracownicy są nastawieni na huśtawki nastrojów właścicieli. Często są wyśmiewani przez swoich menedżerów. Wiele osób skarży się na to, że jest zmuszanych do pracy po kilkanaście godzin dziennie, czy czasami źle są dobierane zadania, zakres zadań nie pasuje do umiejętności danego pracownika. Również obciążane są osoby zleceniami, na których się w ogóle nie znają. Czasami w firmach jest zatrudniana zbyt mała liczba pracowników, aby sprostać wszystkim wymaganiom i tak dalej. Można tutaj przytoczyć jeszcze wiele przykładów, ale jest to bardziej taka metoda małych kroków, czyli pomału dokłada się ciągle jakieś kolejne zadania pracownikom, aż nie mogą sobie już poradzić z nawałem pracy i ze stresem. Czyli jak wspomniałam, gdyby spojrzało się na pracę i na organizację firmy jako taką, może udałoby się wtedy zwalczać te mobbing i występujące molestowanie pracowników. Jednakże w Polsce bardziej koncentruje się raczej na tej perspektywie indywidualnej. Czyli trzeba po prostu określić jakiegoś winowajcę i ofiarę i na tym to się na ogół kończy. Aby podsumować moje dzisiejsze przemówienie, jak już wspomniałam, wzrost gospodarki i koniunktury to niezmiernie ważne
zjawiska i jest bardzo pozytywne, że polska gospodarka ogólnie mówiąc ma się dobrze, ale należy pamiętać o tym, że nie chodzi tylko o wzrost miejsc pracy, jak i również o ich jakość, czyli w jaki sposób działa dana organizacja, w jaki sposób postrzega się każdego pracownika, czy jest on tym przysłowiowym wołem roboczym, czy postrzega się go jako partnera. Kapitał ludzki to przecież ogromna wartość dla każdego przedsiębiorstwa, czy małego, średniego lub dużego. I zupełnie niezależnie od branży lub przemysłu liczy się przede wszystkim szacunek, zaufanie i sposób traktowania pracownika. W Polsce, pomimo że wzrasta poziom zatrudnienia, nadal panuje brak wyczulenia społecznego na sposób traktowania pracowników i warunków na miejscu pracy i dlatego sądzę, że w przyszłości należy się właśnie na tym aspekcie skoncentrować. Dziękuję bardzo. Thank you very much. We may discuss various aspects of your speech during the question and answer sessions, but without further ado, I would like to give the floor to our Romanian speaker. We are going to look at reducing unemployment in Romania, I believe. You have the floor. Thank you. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezentare, da, într-adevăr. Ne aflăm astăzi aici ca să discutăm despre modul în care companiile pot să ajute la crearea de locuri de muncă și, de fapt, la modul în care companiile pot să ducă la reducerea șomajului. Șomajul, după cum bine știm, este una din simptomele crizei economice și nu putem spune că am trecut peste criza economică fără să rezolvăm problema șomajului. Cu toții ne amintim de criza economică și, deși politicienii de pretutindeni ne dovedesc cu cifre, cu grafice, că am ieșit din criză și că încet, încet Europa a ieșit din recesiune, șomajul rămâne o problemă în foarte multe țări. Și trebuie să ne amintim că șomajul nu este doar o problemă economică, este și un factor general de instabilitate, mai ales șomajul printre tineri. Una din zonele cele mai afectate din lume de problema șomajului printre tineri este Orientul Mijlociu. Acolo întâlnim cifre halucinante de peste 50% și asta creează un climat economic, politic și social foarte instabil, care dăunează și mai mult acestor țări din Orientul Mijlociu, care știm cu toții au și alte probleme. Dar să revenim în Europa, pentru că nu e nevoie să privim atât de departe pentru a găsi țări foarte afectate de o rată mare a șomajului printre tineri. Grecia și Spania sunt printre țările cele mai afectate. În Spania, în februarie 2015, rata șomajului printre tineri cu vârste sub 25 de ani era de 50,7%, iar în Grecia aceeași cifră era de 47%. Ambele țări nu vor reuși cu adevărat să treacă, să iasă din criză decât după ce vor rezolva această problemă. Șomajul printre tineri nu creează, după cum am spus, doar probleme economice. Poate duce și la probleme sociale, cum ar fi excluziunea socială. Vorbim, nu-i așa, de un număr foarte mare de persoane care pot contribui la economie, dar care totuși sunt excluse de pe piața muncii. Și practic nu pot lua parte la anumite aspecte dintr-o viață socială normală. Nu se pot duce în vacanță, nu pot merge la un film și așa mai departe. Practic nu pot cheltui, nu pot contribui cu bani la economie. O situație tot la fel de tristă cu privire la șomajul printre tineri o întâlnim și în România. Rata șomajului, departe de cifra de 50%, rămâne totuși destul de mare, la 25,7%. Care ar putea fi soluția pentru rezolvarea acestei probleme? Ei bine, o posibilă soluție ar fi să le permiți tinerilor să-și găsească singuri o ieșire din această situație.
Cu alte cuvinte, ar trebui încurajat antreprenoriatul. Voință printre tinerii români există. Peste 52% din studenții din România ar vrea să înceapă o afacere în următorii 2 ani. Dacă a reușit, aceștia de fapt mai întâi a reușit să iasă ei într-o situație în care sunt șomeri și apoi, creând noi companii, ar ajuta și alți tineri să se integreze, să facă parte din viața economică. Pentru a reuși, conform studiilor, tinerii au nevoie de 2 lucruri. În primul rând, au nevoie de finanțare și de mentorat. Cele 2 elemente sunt strâns legate între ele. Finanțarea fără mentorat este ineficientă, iar mentoratul fără finanțare este lipsit de utilitate. 88% din antreprenori care au mentori, oameni de afaceri cu experiență, supraviețuiesc în lumea afacerilor. O altă nevoie a tinerilor ar fi un sistem mai prietenos. Prin sistem, mă refer în primul rând la birocrație, la reglementări și la fiscalizare. Momentan nu există facilități deosebite pentru a încuraja tinerii să pornească o afacere. Totodată, nu există stimulente fiscale sau un fel de simplificare a legislației în vigoare pentru a le permite tinerilor să treacă de primii ani, când noua lor afacere este foarte vulnerabilă. Nu există o situație, cum aveți aici în Regatul Unit, în care tinerii sunt încurajați în mod activ să își creeze o afacere proprie. Totodată nu există reduceri de taxe menite să încurajeze noile companii, care găsesc foarte greu locul pe piață la început. Și care a fost răspunsul autorităților românești la această problemă? Reacția a fost una destul de previzibilă, din păcate. A fost vagă și abstractă. Se vorbește în România de o strategie națională pentru tineret, care, în mod curios, urmează destul de fidel strategia europeană menită să lupte împotriva șomajului printre tineri. Oficialii recunosc de altfel că întreaga strategie se bazează pe accesarea de fonduri europene, nu mai puțin de 4 miliarde de euro, care ar fi menite să lupte în mod abstract împotriva șomajului printre tineri. În plan concret și mai puțin vag, politicienii români abia au început cu pași mici să încurajeze în mod legislativ voluntariatul și cursurile de antreprenoriat. Însă, în continuare, nu există o direcție la nivel național în România cu privire la reducerea birocrației, cu privire la încurajarea mentoratului și de crearea unor structuri de finanțare a antreprenoriatului. Măsuri care ar putea, cu adevărat, să încurajeze antreprenoriatul și să reducă șomajul printre tineri. Așadar, doamnelor și domnilor, voință există în România. Din nou, problema o reprezintă politicul, care pentru a nu știu câta oară are probleme în a ține pasul cu lumea care îi înconjoară. Să sperăm că la un moment dat, pentru binele nostru și pentru binele lor, se vor trezi la realitate. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. I believe you have to go. Thank you for taking the time to come and speak to us about Romania. Okay, thank you. Thank you. Now, without further ado, I will give the floor to our Italian speaker. And there will be mention of quantitative easing. Enjoy. Grazie signora Presidentessa. Signori delegati, buongiorno. Mi presento. Sono Pierino Postacchini, commercialista da oltre 20 anni e blogger per il sito web forexinfo.it. Oggi vorrei riflettere su come il quantitative easing, nuova iniziativa lanciata da Mario Draghi, presidente della BCE, possa essere sfruttato dal governo Renzi per aumentare la competitività italiana
e alleggerire il carico fiscale. Importante è innanzitutto descrivere la fisionomia del quantitative easing. Lo scopo delle autorità monetarie che effettuano il quantitative easing è, in linea di massima, quello di ampliare la quantità di moneta in circolazione in modo da stimolare l'economia. E ciò che hanno già fatto negli anni scorsi, molto prima della BCE, altre banche centrali extraeuropee, come la Federal Reserve americana, la Bank of England britannica e la Nipponica Bank of Japan. Ora anche la BCE si appresta a muoversi nella stessa direzione con delle misure di cui non si conoscono ancora i dettagli. Si parla... Terribly sorry, could I interrupt you, please? Just one moment. I think we have a relay channel which is not being taken. Somebody's taken, I believe, the ENA, the channel. So, are you alright now? We need the ENA channel to be free. I see somebody with it. Okay. So whoever's got it must switch and not use that. We're right now. Max, can you hear the ENA channel? Can you ask them to try? No, they don't seem to be able to switch. I'll No? try and go and help them in the booth. Okay, just 2 seconds. Are we okay now? I think it seems to be alright. Thank you. Okay. So make sure you're not hijacking a channel you shouldn't be hijacking, please. So Romanian booth. I think we need to reintroduce the problem on the... Yeah. Okay. So you can't. It looks as though you can't switch your mic on. All right. Ah, here we are. Yes. You're okay now. Okay. Right. I think we can resume. And Sure. terribly sorry to have interrupted you. Can you please resume your That speech? Are we all right now? It's still occupied now. Still occupied. I think it's because she used her mic. Oh. Okay. So I think we'll have to perhaps ignore that. Maybe shift occupying the... No, it's free. It's free. Okay. Okay, Eva, I think Eva's going to go around and see what's happening between potentially the Romanian booth and the Italian ENA. Okay, doesn't make much sense, but let's have a look. Can we resume now? Just wait for Eva to check. Fa funzionare. Max, are you alright? Italian on the ENA, can you speak so we can check? Yeah? And you can use your booth? Yes, good. Okay, all in order now. Let's carry on. Okay? Okay. I might have to interrupt you. I'm sorry. No, and worry. I'd have to be rude and tell you to finish your speech a bit earlier than anticipated. Yeah, so I we should have time make for it. feedback. Yeah. So you watch me and I might. Yeah, my delivery sorry will about become that. faster Okay. now. Okay. You have been warned. Sorry. But be kind to the interviewers. No, Please I don't. will try to I'd make it. rather you're shorten It's your only a speech 2 rather than, pages speech, so rather than we should make it. All making right. it faster. All right. Is it okay now? Don't forget you're all live.
Va bene, riprendiamo. Come dicevo, ora anche la BCE si appresta a muoversi nella stessa direzione con delle misure di cui non si conoscono ancora i dettagli. Si parla dell'immissione complessiva nel sistema finanziario di 1.000 miliardi di euro da qui al 2016, impiegati per lo più in acquisti programmati di titoli di Stato dell'Eurozona di media e lunga scadenza. Oltre a dare beneficio ai conti pubblici dei governi, che avrebbero così un po' più di risorse per sostenere la crescita economica, il quantitative easing può avere però effetti positivi anche sul sistema creditizio. La Banca Centrale infatti compra i titoli di Stato anche e soprattutto dagli istituti di credito del vecchio continente, che hanno le casse piene di bond governativi. Con i soldi ricevuti da Francoforte, le banche dovrebbero in teoria essere stimolate ad allargare i prestiti concessi alle famiglie e alle imprese. Effetti positivi si possono riscontrare anche sulle borse. Difatti, se i rendimenti delle obbligazioni scendono e i prezzi salgono, le attività finanziarie delle famiglie si rivalutano e la maggiore ricchezza generata inizia a spostarsi su asset più rischiosi, come le azioni. Inoltre, avendo un po' più soldi a disposizione grazie alla rivalutazione delle loro attività finanziarie, i consumatori sono portati a spendere un po' di più, allontanando così il rischio di una possibile deflazione. A questo punto, cosa deve fare Renzi per far ripartire l'Italia dopo il quantitative easing di Mario Draghi? Il nostro governo sta applaudendo a questa iniziativa e applaude gli effetti positivi che ne potrebbero scaturire, come la crescita della spesa, l'atteso aumento del PIL, crescita dell'inflazione e crescita della competitività dei prodotti europei grazie alla svalutazione del dollaro. Tale scenario economico positivo, che già si riflette sul costo del debito pubblico, è combinato al basso costo del petrolio. Si dovrebbe allentare l'attenzione del governo sulla gestione del debito pubblico e concentrare l'azione sull'aumento di competitività dell'Italia. Certo, Draghi ha iniziato tardivamente il quantitative easing, però l'importante è che l'abbia fatto. Difatti ha salvato l'euro e adesso è ruolo dei governi prendere un'azione. Dopo che tutti hanno preso coscienza che non vi può essere una moneta solo con un contratto tra stati senza redistribuzione fiscale tra loro, si dovrà lavorare su tale integrazione al fine di creare un'area valutaria ottimale per condividere una moneta comune. Oltre a tale compito, il governo Renzi deve immediatamente concentrarsi sui problemi interni ancora non risolti, come il carico eccessivo delle imposte che deriva dalla struttura della spesa e in questo caso è del 10% superiore rispetto a quella tedesca. Bisogna intervenire subito. Una riduzione delle imposte per raggiungere il livello della Germania comporta... Need to interrupt you, so could you come to your conclusion, please? Thank you. Sì, posso solamente dire che sarà il governo ad assumersi il rischio per il futuro credito concesso alle imprese e speriamo che le banche siano più attente a questa sua concessione. Questo è tutto, grazie. Thank you very much. Well done, interpreters. I was stretching you a little bit. But well done. It's not easy terminology in there, so financial terminology, not just economic terminology. So enjoy that. Thank you very much. Now I will give time to tutors to give feedback to their students. Go to the booth. We'll resume at 12:30. Those of you who don't have tutors, do review your performance between yourselves. I hope you've recorded as usual, and review that as well at home and with your tutor when you are in your tutorial.
No worry, no worry. This can happen. I miei discorsi va sempre a finire così. Sì. È già successo l'altra volta, che ho dovuto interrompere.
Started, it goes, I can't stop it. So make sure that everybody's ready. Remember your channels, don't hijack the channel you should be hijacking, that's not your own. Okay, Russian booth 1, we're alright, Russian 2. And remember, it's from channel 15, it's a video, so we take it from channel 15. Okay. Ready? Ready over there? Anastasia? Yes. And yes, all right. We are ready. It's coming, it takes a few seconds. Добрый день, дамы и господа, и большое спасибо госпоже председатель за предоставление мне слова. Большое спасибо за то, что пригласили меня на вашу конференцию. Тема конференции чрезвычайно интересна. Это о том, как компании вносят вклад в создание рабочих мест на национальном уровне. Я хотела бы рассказать о своем собственном опыте и на собственном примере рассказать о компании, в которой работаю я, и о том, как эта компания вносит свой вклад именно в это направление. Я в настоящий момент работаю в компании, которая называется Контамак. Контамак является производителем материалов для контактных линз. Это полимеры, из которых изготавливаются силикон-гидрогели, или гидрофобные или гидрофильные материалы, из которых впоследствии изготавливаются либо интраокулярные линзы, либо контактные линзы, мягкие или твердые, или другое их название газопроницаемые, для пациентов, для которых изготавливаются специализированные линзы, то есть под пациента. Я начала работать в этой компании 3 года тому назад, но в первую очередь хотела бы немного рассказать об истории этой компании. Возможно, это удивит слушателей, но создатель Контамак начал свою деятельность в сарае, который располагался в саду его собственного дома. Но буквально уже через 2 года Контамак как компания переехала в специально оборудованную лабораторию и начала свой отчет как довольно успешное предприятие здесь, на территории Великобритании. Компания успешно ведет торговлю со многими странами мира, и в частности с Россией. Именно в этой области и предлагаю свои услуги я этой компании, помогаю сотрудничеству компании с российскими предприятиями и лабораториями. Компания имеет представителей и офисы в различных странах, в частности, имеется офис в США. Мы работаем с Канадой, как я уже говорила, с Россией. Новый проект, который был разработан и начат буквально в прошлом году, это работа с Китаем. Мы работаем с Кореей, Бразилией, Индией, Мексикой и со многими странами Европы. Как я уже сказала, основной вид деятельности компании связан с производством материалов для интраокулярных и контактных линз. Компания, тем не менее, помогает созданию новых лабораторий по всему миру. Мы предоставляем огромное количество услуг, которые мы предоставляем. Немного рассказав о компании, точнее о истории создания, хотелось бы отметить, в каком положении компания находится сейчас. Буквально в прошлом году мы переехали в новое здание.
где у нас имеется не только огромное оборудованная по последнему слову техники лаборатория, но и Центр передовых технологий, который включает в себя 3 основных отдела. Это отдел научного исследования и разработки, аналитический отдел и отдел профессиональных услуг специалистов. Как я уже сказала, мы помогаем созданию лабораторий в различных уголках мира, и наши специалисты и инженеры выезжают на места, помогая обучению специалистов для новых лабораторий. Мы постоянно поддерживаем всех наших существующих клиентов, а также предоставляем огромную поддержку новым клиентам и новым лабораториям. В компании имеется контроль качества. В этом отделе насчитывается достаточно большое количество сотрудников. И хотелось бы отметить, что в целом в компании сейчас насчитывается около 300 сотрудников. Это только те, которые работают на территории Великобритании. Как я рассказала, мы имеем представительство в различных уголках мира, где тоже работают специалисты. Но поскольку тема конференции – это создание рабочих мест на национальном уровне, поэтому я сконцентрируюсь именно на тех сотрудниках, которые работают в компании здесь. Команда наша многонациональная, поскольку мы работаем с различными странами мира, в частности в отделе продаж и в отделе оказания услуг клиентам, работают сотрудники, специалисты, владеющие различными языками. У нас работают специалисты, владеющие итальянским, китайским, испанским языками, русским, немецким, французским и так далее. Конечно же, как я уже сказала, у нас очень интернациональный коллектив, поэтому языков насчитывается достаточно много. Офис, который мы занимаем сейчас, насчитывает свыше 17 тысяч квадратных футов. И, как я уже сказала, свыше 300 сотрудников работает только здесь, на территории Великобритании, в частности в офисе. Совсем недавно мы объединились с голландской компанией, и было создано совместное предприятие. В 2012 году мы получили королевскую премию за достижение в предпринимательской деятельности, а также европейскую бизнес-премию и стали чемпионами страны предпринимательской деятельности. Компания развивается успешными темпами, и это было отмечено, в частности, получением королевской премии за заслуги в предпринимательской деятельности и, в частности, создание новых рабочих мест. Поскольку компания развивается настолько успешно, то интерес компании возник и на уровне Министерства внутренних дел, Министерства торговли. У нас очень тесные контакты с посольством Великобритании в различных странах. Мы получили предложение посещать посольство в любой стране мира, если мы оказываемся в этих странах. Посольства, поддерживая развитие нашего бизнеса, предоставляют свои услуги по поддержке нашего бизнеса за границей, а также предоставление своих конференц-залов, если нам необходимо провести какую-либо конференцию или бизнес-встречу с нашими клиентами, находящимися в этих странах. То есть успех компании вызывает интерес на национальном уровне и поддержку министерств и ведомств Великобритании и правительства. Ну и в частности, конечно же, мы получили интерес со стороны королевской четы, которая оказала нам вот такое доверие, предоставив нам премию за предпринимательскую деятельность. Что касается меня, я получаю огромное удовольствие от работы в этой компании. Все сотрудники работают чрезвычайно профессионально. У нас блестящие химики,
блестящие предприниматели, инженеры и многие другие. Все стараются работать так, чтобы компания не стыдилась за наш результат. И примером того наши новые разработки, о которых, возможно, если вам будет интересно, вы сможете найти необходимую информацию на нашем веб-сайте www.contomac.com, или вы можете обратиться ко мне с вопросами. Я, конечно, благодарна конференции за то, что вы мне предоставили возможность высказаться и рассказать вам о нашей истории, о нашей компании путем видеосообщения, видеоречи. Но если у вас появятся интересы ко мне, если у вас появятся вопросы ко мне, простите, я хотела поправиться, то, пожалуйста, будьте добры обратиться ко мне, отправить мне свои вопросы по адресу i_norton@hotmail.com. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, что я увижусь снова со всеми, но лично при встрече. Еще раз большое спасибо за ваше внимание. So if we do have any questions, perhaps we could store them for later, send them by email to Irina, perhaps. Now to our next speaker. This is our first speech in English, but our last speech of the morning, Rebecca, and we're going to look at a different sector, the green economy, I believe. So you have the floor, Rebecca. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. Today I'm going to talk about the so-called green economy and the opportunities it could give private companies and governments alike to create millions of new jobs. 20 million new jobs to be precise. This is the number of new jobs that the European Union estimates could be created in the green economy between now and 2020. These are impressive figures, so could the green economy be the answer to our employment woes, while also allowing us to address climate change? I think so. Today I'm going to start by describing what exactly we mean by the green economy. Then I'll move on to explore how experts think that this green economy will deliver economic growth and prosperity, before finally honing in on how and where the green economy will create jobs. So beginning with, what is the green economy? Well, it's a concept designed in response to climate change and a global scarcity of resources. It is defined as an economy that results in reducing environmental risks and ecological scarcities, that aims for sustainable development without degrading the environment. And economists have defined the green economy as based on 6 main sectors. The first and perhaps most important of these for the future is renewable energy. As we all probably know, renewable energy includes wind energy, solar energy, and wave and tidal power, in which the UK has significant untapped potential. The second area promoted by the green economy is energy efficiency. This includes measures such as improving household efficiency in homes and electronic devices, and improving efficiency in industrial processes. It also includes other sectors such as sustainable transport, water management, waste management, and land management. In late 2008, the United Nations Environment Programme, UNEP, launched a Green Economy Initiative. This consists of several components, and together their aim is to provide analysis and policy support for investing in green sectors and making environmentally unfriendly sectors more green. And UNEP has engaged a wide range of research, non-governmental organisations, business and other partners in implementing the aims of the Green Economy Initiative. Among these partners is the European Union and its European Environment Agency. In 2013,
this agency published a report entitled Towards a Green Economy in Europe, which set out EU environmental policy targets and objectives from 2010 to 2050. So moving on to how green investment can deliver economic growth and prosperity. Well, economists have always agreed that, have always said that the green economy delivers economic growth, can deliver economic growth, jobs and prosperity in the following ways. Firstly, it can improve productivity through technological advances. Secondly, new technology leads to new skills and knowledge across the economy. And this can also be exported to other countries worldwide, creating in turn potential for exporting services that derive from the creation of a new sector. And all of this in turn helps to secure the economic prosperity of the nation in an increasingly global marketplace for skills and services. All of this is particularly valuable as other countries across the world adopt tighter environmental standards, as demonstrated by recent commitments from two of the world's greatest powers, and coincidentally, biggest markets. For example, the US recently committed to cutting greenhouse gas emissions by 28% by the end of 2025. Furthermore, China, which accounts for 30% of global greenhouse gas emissions, has pledged to create the world's largest carbon market in 2016. So thirdly and finally, let's move on to look at how and where a green economy could create new jobs. Well, it's widely acknowledged that a successful transition towards a green, energy-efficient economy will change our labour markets. And it is thought that there is significant potential for creating new jobs in the production of energy from renewable sources, in energy efficiency, in waste and water management, air quality, restoring biodiversity, climate change adaptation, and developing green infrastructure. And I'd now like to outline some of the key estimates that have been made relating to job creation from the green economy. Firstly, it is estimated that improving waste prevention and management in the European Union could create more than 400,000 new jobs. And a 1% increase in the rate of growth of the water industry in Europe could create between 10,000 and 20,000 new jobs. As for the wider economy, by increasing the efficiency of production processes and adopting innovative solutions to save resources, companies can expand their markets and create new jobs while transforming existing ones. Resource productivity in the European Union grew by 20% in the period 2000 to 2011, and maintaining this rate would lead to a further increase of 30% by 2030. So broadly speaking, the new jobs cover the following skills. Firstly, research and development, which in itself can lead to greater productivity. Secondly, technical design services, which can spin off as well into other sectors. For example, wind turbine materials and design that might be transferable to the aviation sector. Construction and operation. This creates jobs in the longer term as renewable energy, then the need for renewable energy constantly expands. And services. Tertiary services associated with managing the delivery of new technologies and the technical and operational challenges associated with these changes. It is clear that more jobs requiring more specific skill sets will necessitate training and adaptation of the labour force, therefore. So, in July 2014, the European Union outlined a plan to support job creation in the green sectors and to help workers as jobs change. And this plan includes, firstly, anticipating the skills and knowledge that will be needed in these areas and helping workers acquire them. Secondly, shifting the burden of tax away from labour and towards pollution. Thirdly, encouraging discussions between employers and trade unions to ensure workers are fully supported. Fourth,
improving the international sharing of knowledge and the growth of green sectors, and finally, providing guidance for small businesses to help them cope with the transition, comply with environmental regulations, and anticipate skills shortages. In conclusion, it would appear that the green economy represents not only a moral and physical imperative to enable us to ensure the survival of our planet, but also a massive opportunity for job creation. I believe that with guidance and information from governments and multilateral initiatives, private businesses could lead the charge in adapting their staff to the needs of the green economy. Thank you. Thank you. Thank you very much for exploring the green economy. So it seems that perhaps it's the answer to new jobs. Who knows? It looks that way. I was wondering if perhaps somebody from the floor, either in Polish or Italian, we haven't got any Romanian speakers anymore, unless somebody from the booth would like to contribute around the table. But perhaps in Poland, I don't know if you have the same sort of guidelines, perhaps from a government perspective, policies that encourage the green economy? Or what is it like in Italy, for example? Is it a sector that seems to be buoyant, that is to be flourishing, where both private companies and governments may see it as a job-creating type of sector? Is it talked much about? Is it in line with what international organization forecast? You know, we have the EU has a plan, we've got UN as well working on that. But what is it like in countries? Is it in line with what international organizations are trying to do? You can have contributions in Polish as well, of course. We've got two speakers and a guest speaker from University of Warsaw, so please, if you want to contribute, feel free to. And we have our Russian delegate as well here. Dziękuję za udzielenie mi głosu w tej sprawie. Wydaje mi się, że w Polsce sytuacja wygląda w następujący sposób. Bardzo silnie połączona jest ekonomia, gospodarka z polityką. Bardzo trudno podjąć jest jakieś stanowisko, jakąś decyzję w odniesieniu do ochrony środowiska bez odpowiedniej decyzji na poziomie politycznym. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Sejmie Polskim, to znaczy w polskim parlamencie, od wielu lat leży w tak zwanej zamrażarce, a więc leży i czeka na rozpatrzenie przez odpowiednie komisje sejmowe, a potem rozpatrzenie przez posłów na posiedzeniu ogólnym parlamentu. Sprawa ochrony środowiska, udostępnienia i umożliwienia na przykład elektrowni wiatrowych, elektrowni, które bazują na jakiejś alternatywnych technologiach, ponieważ bardzo silne jest lobby górnicze w Polsce. W Polsce cała ekonomia i produkcja energii elektrycznej bazuje na wydobyciu węgla, bazuje na węglu. Węgiel jest podstawowym źródłem dostarczania i produkcji energii elektrycznej. Stąd też wszelkie pomysły i propozycje społeczeństwa obywatelskiego, żeby zastąpić węgiel właśnie jakąś alternatywną energią, alternatywnymi środkami prowadzącymi do produkcji energii, jest po prostu niemożliwe. Wiem, że w ostatnim miesiącu, to jest zupełnie nowa inicjatywa, pewna ustawa została przyjęta przez Sejm, ale zgodnie z polską procedurą Sejm najpierw, Izba niższa parlamentu przyjmuje ustawę, która następnie jest wysyłana do Senatu, do Izby wyższej, gdzie bardzo często senatorowie zmieniają diametralnie zapisy, które są przyjęte w niższej Izbie. I z tego, co się orientuję, właśnie cała ta wielka inicjatywa społeczna
mająca na celu na przykład wprowadzenie elektrowni wiatrowych w Polsce, utknęła. I nie wiadomo, co dalej się z tą sprawą będzie działo. Dziękuję. Thank you. Thank you for your contribution and for highlighting us on the situation in Poland. This is in line with what our Romanian speaker was saying, I believe, how bureaucracy and politicians may sometimes stop innovation, or how heavy measures are and very difficult to put into place. And we can understand if the coal sector is very strong in Poland, we can understand why that might be difficult to put into place, especially with big organization or big structures. Now I would like to go back again to our first Polish speaker and open the floor to everyone and talk about the size of companies, because I was also reading reports saying that surveys indicate that perhaps contrary to popular belief, it is mainly small companies, seem to be, at least in the West, who are the best job creators, mainly startups. And again, what our Romanian speaker said is that if only young people could be encouraged to set up their own companies, then they would not only have jobs, but they would create jobs. So I've read several reports about that, most recent reports in the United States, at the National Bureau of Economic Research based in Cambridge, Massachusetts, and also in the UK seems to be the same trend. Although we have to be careful about these statistics, because small companies and startups also, especially startups after 5 years or so, if they do fail, they are also the cause of job destructions. So we have to be careful about the statistics. How this also, yes, there's a lot of job creation to start with, but then again, if they are not successful, these companies will close down and people will be made redundant. So sometimes we only hear one side of the picture, but it is true that if startups are encouraged, and if there are tax incentives perhaps or other incentives, then and how maybe looking at why they fail, if those companies fail, why they fail, so that job can be not just created but can last as well. So we see that in the UK. Sometimes it makes the market quite dynamic. I mean, is it a good thing? Is it a bad thing? It means perhaps thinking about training provisions, and that's what you said as well. It's very well thinking about creating new jobs in a certain sector, but how do we train people? Then retrain. There is that aspect as well. I'm not sure whether you would like to contribute and perhaps say what you think, because we talked about in your presentation, Kasia in Polish, about the various size of companies, and I think if I understood well, you seem to say that at least in Poland, it seems to be the big companies that seem to be the best job creator, who used to create jobs. But you mentioned the construction sector, and of course the manufacturing sector. Perhaps these sectors in the UK are not so buoyant at the moment. I'm sure maybe services are more create more jobs. So it probably depends on the country itself. Tak, rzeczywiście znalazłam statystyki na temat jakiego rodzaju firmy w Polsce zatrudniają najwięcej pracowników, i z tych statystyk, z którymi przynajmniej miałam okazję się zapoznać, wynika, że są to rzeczywiście na ogół duże firmy. Jak już również wspomniałam, nowe miejsca pracy powstają również w firmach średnich i małych. Oczywiście przedsiębiorczość polska jest coraz bardziej dynamiczna, jednakże problem polega też na tym, że nie wszystkie z tych firm są w stanie przetrwać i sobie poradzić z konkurencją, jeśli na przykład działają w tej samej branży co duże firmy, więc muszą wtedy naprawdę znaleźć swoją własną
nisze, żeby się utrzymać na rynku. Z tego powodu są duże firmy w Polsce są po prostu bardziej stabilniejsze, jak na przykład w przypadku też tej firmy Jotun, o której, to jest akurat mała firma, więc może zły przykład, ale co jest ciekawe, że jest ona częścią grupy norweskiej, czyli nie jest to, powiedzmy, Polska, która powstała na polskiej ziemi, tylko to jest po prostu filia firmy, która znajduje się za granicą i z tego powodu też ma na pewno lepszy dostęp do funduszy i większe szanse utrzymania się na rynku. I see. Yes, so that's support the fact that perhaps or maybe bigger companies or multinationals can compete better than national companies, and that was the topic as well as our conference. How can we create jobs at a national level? So, would anybody else like to contribute on this? Italian speakers, English, perhaps in English. Rebecca. Well, yeah, I think just bringing it back to the original topic that was how do we create jobs at a national level. I perhaps didn't cover that in full detail in my speech because I went into more detail about UN and EU initiatives, and I think maybe the important point there is that actually all these initiatives are only worth their salt if governments show a political will to really engage with them and implement them domestically and therefore create jobs, for instance in the green economy, by promoting the green economy within the UK, for instance, to create new jobs within the sectors that I outlined in the speech, because it's all very well having initiatives that are at an international level, but really it depends on which governments are in power in different countries as to what sort of initiatives get carried forward and actually make a difference nationally in creating more jobs. And it's particularly interesting at the moment in the UK with the elections coming up, because we see different parties promising to make X number of new jobs, but different parties favour different policies, and therefore these new jobs that they're all suggesting would obviously fall in different sectors. So I think when we look at how private companies can create new jobs, we also need to look at government policies and government policies that are really promoting job creation within the economy, to see what sort of sectors those jobs will be created in. Absolutely. Any more contributions around the table? Shall we close the debate for this morning and give chance for feedback? I think is the wise thing to do. So thank you very much for your contribution. Thank you speakers, guest speakers and interpreters, and we'll resume for the second part of the day at 2:30. Thank you very much. Give me the